Hello, Banange. Hi, everybody, and welcome to She Today. Welcome. Mbadenja galabasaba msoke msharinge ku video eno. Mu inviting abachala, mu inviting friends, mu inviting family. This is a family show, mainly for the ladies. So where are all my women at? Banange, so much things have been going on this week. I'm sure you've had a busy, crazy week. I have too, but I'm here today to catch up. Catch me up on everything. Catch me up on what has been going on. Hello Frank. Hello Maxi Sentia. Hello Ronnie, Franco, John, Dorothy. Sarah, my namesake. Praise Perfect. Hello. Ali. Yes, Nabs is here today. Tell your friends to tell a friend to tell a friend. Sarah Nabza, come here on She. We are substantial. We are heroines. We are emancipated. Let's just take that in. Hello, Reverend Sis. Hello, Jackie. I want to welcome everybody today because I want to thank all of our UNN viewers. Supporting UNN and what it is and what it stands for and our vision. We thank you. We welcome you. I don't do this show by myself. I have a team of people behind me, not only our producers, the writers, the social media team, the operations team, and I have my UNN team. Hi, I just want to say hello to all of you today. And of course, my beautiful ladies. Hi, Dorothy. When I want to say that hi to all of you. Gave into begins a master weekend, no. Ekintu kigenda waggulu kidda wansi kigenda waggulu kidda wansi neneebuuza naye kakati bannange tutandika buto. We are back to scratch, back on the drawing board. We are back on the drawing board. So many things have come to reality in these last few days. Let me hope some of you are ready for a new beginning, to let the old go and begin a new season. This week, we are saying when all hope is gone, create a vision. Welcome, Banange, on She. As I introduce my ladies who are with me today, Vicky and Sophia, Muliwa, Juma, hi. Sarah, hello. Hello, Harriet. Hello, Pauline. Wenna, welcome. Welcome to She. I'm just waiting for my ladies to join me. Hi, Vicky. Hello. Hello. Sorry, Vicky, sikulidde bulungi sokodde otubuuze. Bannange abakyala bali aba UNN mbalamusizza mwenna abali mu background eyo ku team UNN n'abakyala bali live. Sise, Reverend Sise Mbalengera, Jackie, Dorothy, tusanyusa obbalaba bannange. Musibe seat belts and enjoy the show. When all hope is gone. Sophia. Hello, ladies. Hello. Hi. Hi, UNN ladies. Hi, our viewers. Muli mutya banange mwebala okubeera naffe ku Saturday afternoon. Tumanyi mulina netubeebaza okuba nti nno muli naffe. You are welcome, and we hope that we learn something from each other. So welcome to the She Show. Welcome to the She Show, Sophia. Welcome, Vicky. Mbadengamba, our ladies who are joining us. Before we go any further, I want all of us to tweet
Can someone tweet for us? Can someone share on their Twitter? Let's share on WhatsApp. Go and share in your WhatsApp groups. Go and share on a page. Go and share on the group and tell somebody. The ladies are here today to talk. The ladies this week we're going to be having our comments. We're going to have them here. What you're thinking, what's going on the mind. Inti Saturdays is also a weekend. It's also a time of informalities. So let's speak our heart. Let's speak our spirits. Let's speak our souls. Let this be your therapy. Come with an open mind. All right, come, because we're here to be emancipated on a daily. We are here to become substantial on a daily. We are heroines in our own selves, in our own lives, and what we stand for. We are bigger than Facebook. I want to put that out there to the world today. There are people out there doing big things. There are people out there making a difference. There are people out there influencing and impacting, okay? There are things that are going on, and it's time for us to be real about them. Amen, ladies. Then in Holy Ghost is upon me today. So, ladies, welcome on S.H.E. Katukomewo tutandike today's first segment. What's been happening this week? Katukomewo Wanage, our producer, please help us as we come to this tutandike. So this week we had the swearing in of our fake president, Yoweri Museveni. He had a number of visitors who showed up on his swearing in. I have mixed emotions, and that's the truth. I have a lot of mixed emotions about this swearing in because, number one, the money that just went in just for that one day for a fake president, it blows my mind. It blows my mind. It blows my mind. One way agambye into Rachi swearings in the Bible. Rachi tebamuwadde muntu z'abakoze swearinga in. It's so true. Rachi abadde akwata Bible. Rachi teyakutte muntu. Huh? Banange Museveni yaswearinze in. Ekyo njagala tusooke tukiyingire oba mwakitegedde. Ate nze omuntu ali a therapist and a mental health worker kwegamba psychologically omanyi omuntu bw'oba ogenda mu healing process eyo nosooka n'odiilinga n'ekyoyitamu n'ekiriwo present. Be present, feel it,
Feel your emotion. I was angry. I've been angry this week. I've cried this week. I've had fallouts with family members. Nga tuyise mu bintu bannange. Njakoebe tujja byogerako ng'abakyala bange bazze. Naye omusajja mu mulabe yaswearinze in for another 5 years. Ekyo musooke mukiyingize 5 years, 4 years, 4 years. 2016, 2026 tukomawo. Ekyo mukiyingidde. Ugandan people, our generation of today, kakati saagala kwogera na muntu ali mu their 60s and above, 50s and above. Njogera na mwana na mu generation, 80% of our generation. Let me speak to my ladies if the men cannot be spoken to. Ladies and gentlemen, Vicky, omusajja yaswearinze in. Can we just deep that for a second? Vicky Ogambach. Basically, nze nina mixed emotions. Ng'abantu abalala bonna, pain of, grieving mixed with pain, mixed with joy, mixed emotions, ezenjawulo, but then reflecting on what it means to me as a woman, to me as a Ugandan. The next 5 years, the same policies, the same man, the same faces, the same songs, the same phrases. And then nenkubisamu ennaku ziri mmeka eziri mu mwaka 365 times 5. Zennaku mmeka ezo 365, Anyway, basically, those are too many days. But, am I ready as a woman? As a mother, am I ready to wait all those many days to see a new Uganda? To see a new Uganda. Am I really ready to see women dying every day, children dying? Abana bagwa migga, bagwa mu myala for all those days times 5 years. Chichiche chimpa. It tells us to kind of review our tactics. Nzengo muchala, nzengo muna Uganda. Coming back to the place of a drawing board. Tuchiwulire ekigambo ekyo nti komawo. What went wrong? What has gone wrong? Kiki etukoze obukyamu? Waliwo ekituufu, waliwo ekikyamu. Of course, waliwo ebituufu, waliwo n'ebikyamu. Nyina ekintu ekyazze mu birowoozo byange ku lunaku olwo. Looking at those that came to the event and those that were not invited and the Ugandans that were online. Nendaba abantu ba mirundi ebiri. Nalabye successful losers and then failing winners. So, there are two camps here. Successful losers and failing winners. Okitegeera ekigambo ekyo kyekitegeeza. Yeah. These people organized, they are successful in losing. Of course, they were successful. Those losers were successful. And then the winners were as well failing in their winning. Tubadde tulina abantu abatusuubiza teri kulayira ate okulayira gye kuli ate kugamba the failing winners. To me, I would say that's the failing winners. Yes. So basically, this is bringing so many questions to me as a woman, as a Ugandan out there. Muna Uganda aliyeyo banango muchala aliyeyo. You can't do something. Joke swearing is meaningless. We have stories. Omuntu naswearinga. For example, Nabs tuwulidde abantu ne bamukuba embaga. Pate ne bagirya ne keeki ne bagisala. Ogenda okuwulira nti mu mwaka gumu ate obufumbo bwaweddewo. That could happen. Nti kati ffe
Swearing means nothing. Swearing gives us more energy to rise. Let us look at the positive of it. Swearing tutegeeza and we have a reason to rise. We have a reason to start again. We have a reason to sit back and develop new strategies. We have a reason to move in the right direction. Basically, ndaba, tubadde tuwulira statements, Sarah. Bafairinze, bananga opposition efairinze, bananga oli afairinze kugamba blame shifting, all kinds of blaming there. Naye nzikiriza ekigambo kimu nti a failure. Failing does not mean you're a failure. Failing means you have a reason to start again. There is a reason to start. There's a reason. Again. There's something you can. That's my powerful message. My statement I can take. There is a reason to start all over, to start again, to start afresh, to humble yourself and start again. It is like when you're building a house, then all of a sudden Yes. Basically, let me put it together. While you're at the computer and going at your typing, suddenly computer nezikira nebyobadde o typing and ebibula. You didn't back up. Think about it. You didn't back up your work and it's all gone. And when it's all gone, what happens? This is what we are talking about this afternoon. When all hope is lost, what next? But can all hope be lost? Abachala, twebuze, can we really lose all hope? Can we really lose hope? Can we really tusobola okuzinga hope yonna neggwaawo? No. There is always a glimmer. Wabeerayo akatundu akataala akatini gye kali. Banange, abali eyo, abakyala abali eyo bannange. This show is about giving you hope, renewing your mindset, renewing your faith within yourself. Abantu bangi bawaddeyo sente mu gye bayise struggle. Sente. Buli lunaku sente ku mobile money. You understand? Muguze data. Ng'essuubi lyonna lirimu ekyo ekintu naye kati essuubi liyiise, tukkirize nti essuubi liyiise ligenze. Abaganda tulina eŋŋombo basimanyi nti lugero nti omwana takaabira mata gayiise. Kwegamba it's poured, it's spilled. Kwegamba agakaabire agayiise. Yeah? That means you have a reason. Okolawo ekintu ekirala. Waliwo amata amalala somewhere. You can refill again. You can renew yourself. When all hope is gone. What next? And now start to create a vision. Kiki kyoyagala okulaba mu Uganda? Kiki kyoyagala okulaba mu myaka 5? Mu mwaka gumu, next day, tomorrow, not even 5 years. What do you really want to see? And this is our message, our topic this afternoon. A vision to see. Omanyi vision kigambo kinene bw'okiwulira olowooza kiringa laddu kwegamba something mysterious ekiri awo ekigambo. But in simple terms, vision kyekyo ekirooto ekyoyina kiri ku mutima gwo, kikyoyagala okulaba mu Uganda, kikyoyagala okulaba mu family yo, kikyoyagala okulaba ku kyalo kyo. That simple idea is the vision we are talking about. Now start to think. Swearing in has happened, but what is my vision? What do I want to see? Should I sit there and be sorrowful? Should I sit there and cry? What can I do? Ladies out there, banange, mutusindikire message, mutuwandikire. What are those ideas that you want to see? The steps, the simple steps.
Chicho yagala okulaba mu masomero. Chicho yagala okulaba ku nguudo. Is the vision we're trying to visualize. You know? Basically, chiringa bw'ofiirwa Sophia, nerves, bw'ofiirwa. Okaaba n'okungubaga. Ne mugenda ne muziika. Ate bwe muziika osula ku malaalo. Okitegeera olina okuddayo. Olina okuddayo eka tosula ku malaalo. Oddayo eka, you know, and life keeps going. Yeah. So bannange bannayuganda, pick yourselves up, abakyala. Pick yourselves up and come back. Mukomewo eka. Komawo eka fa ku malaalo. The time now is to dress up afresh. New mindset. New phrases. New beginning. Coming back to the drawing board. Back to you, Sophie. Back what you get at Sophie. And Vicky Weber, very inspiring and powerful words. Kwegamba bw'olaba inauguration eno oba swearing in, nga bwe bagiyise, swearing in, omuntu gwe n'obbira ddala, ne weekaliza ddala, n'ogamba kino kigenda mu maaso. Ate kati ekyasinze sort of okunkwasa obusungu, nange eyo nyina mixed feelings, naye kye ŋŋamba kimpa even more energy okugamba nti tulina okugenda mu maaso. Kino tetugenda kugamba nti no waliwo okukkiriza nti twebake kati. Teri kwebaka. Teri kwebaka kubanga omuntu ye already azze ku kintu kino n'abagamba ye plan ye kati eddako, stage eddako egenda kuba nzibu nnyo ku kuffe, ku bannayuganda, ku indigenous Ugandan. Plan eddako ayogera about of course democracy, ogamba nti no kati kwegamba n'aleetamu kino ekya Great Lakes gundi kyabwe kye balina plan. Okitegeera ekyo era buli omu asobola okugenda n'owuliriza gundi eyo speech eyo again. Wadde omuntu tomwagala naye olina okuwuliriza. You need to know what your enemy is planning. For you to be able to know where you're going. Olina okumanya. Kubanga bw'otamanya then ojja kubeera mu sort of la la land nga bwe tubadde maybe oba obeere nga kwegamba blindly or following blindly tomanyi. Ekirala omuntu omulala yakugamba kyekiddako naye nga kyekiddako twakitegedde, you know, Bobby Wine ye swearing the in. Yabadde mu 7 ye swearing the in. Kakati ye bwa swearing in, what next? We're not going to lie down and cry and, you know, kwega be in a space of hopelessness. Okubeerawo nga tetulina kye tuliko nga bwe tubadde for the past 40 years. Mu butuufu tubadde accumulatinga bintu. Nze bwe nkiraba nti kakati tulina eno chance yaffe tutegedde nti no, it takes more than emotions okukyusa government. Tetusobola kubeera ku emotions all the time. Nodduka ku page eno nodduka ku eri kubanga yakugamba nodduka ku eno. Ekyo tekigenda kujjawo the fact that nti ono aswearing the in. Ebigambo by'omuntu n'ayogera ebigambo all the time n'abagamba how sweet nga ne buba birungi bitya ng'abigamba nti bannange tuli bwe tuti, it's very good, you know, principal ayina byategese. Tosobola kubeerawo. First of all katisooka ogambe nti ddayo ku drawing board nga bw'ogambye. We need to now tulina kati okutuula wansi ne tuwandiika vision board. Bonna abakyala mushuwa abakyala abaliyo mwenna, you know, abaliyo mumanyi oba muyinza okuba temumanyi nakumanya naye nga mwenna abali abakyala baami weva bw'oba omanyi vision board, bw'oba oyagala oyina idea oyina having a vision board. Vision board erina okubeerako bannange egenda ku smelling etya, egenda kuba ne color ki, you know, eyo ekyo idea yeeyo egenda kuba ne color ki, egenda kubaamu abantu bameka, baani abagenda okunyambako, what is the support network kyeyo, ngenda kuba nga mpuliriza bintu ki ebinzimba, for instance, you know. Era kwegamba video yabadde manya gundi speech
kulagira ddala nti nno tuyina omulimu munene ate ng'omulimu ogwo tegugenda kukolebwa nga tuli bubeezi mu bigambo tulina okukola ki okuteekamu ebikolwa era I'm hoping kati of course bwenna abeesigaza ku UNN mumanyi Kimbugwe bw'abeera atugamba n'abalala abazze Mwanje Sseggujja tuyina okuba nti nno tukolera wamu tuyina okuba nti nno tuyina vision tetusobola kubeera ku buli kiseera tuli awo tuli ku maybe abantu kutusa mitima campaign zatusa emitima ekyo ne tukimanyira ne kibaawo kakati tubadde ne hope negamba nti tugenda kulayira ne kitatuukirira kati gwali yenna tulaba toggwamu maanyi nze kyeŋŋamba vidiyo eno oba ogiraba ddamu ogirabe over and over again ddamu ogirabe ekunyiize ebifaananyi birabe bikunyiize bibeere nga bikuwa reason lwaki oyina okukyusa birina okuwa reason lwaki kiyina okukyuka lwaki bwenzira yeekafa abali mu diaspora just imagine what would be really good for you. What would be, when you wake up, what would be the Uganda that you want to see? And in that Uganda that, you would want to see, or when the government changes, government wechuka, mba njagala kulaba muchi mu Uganda eyo nga government ekyuse, Uganda eyo mba njagala giraba muchi. Njagala giraba muchi, njagala kulaba street zange nga zifaanana zitya. Njagala kulaba amaka gange nga gafaanana gatya. Njagala kulaba abaana bange nga basomera mu masomero gatya. Njagala kulaba abantu be Uganda nga tuli tutya nga tuli confident nga tuyina emitwe gyaffe we standing up high. Tuli confident tewali agenda kutuzza mu kutulimbalimba nti nze nabaleetera liberation nabaleetera gundi nagenda mu nsiko n'ennwana. No, so what? Walwanira gwe wekka tewalwanira ffenna era tukiraba. The evidence is very clear. Evidence eri very clear nti tewalwanira ffe fekka. Tewalwanira interest yali si yaffe. Interest yaliyo si yaffe. Wali olwanira gwe n'abaana bo n'abazzukulu nga bw'otugamba. Kati ndowooza Sophie. Katuwulire ku speech eyo tugiwulireko katono. Ndowooza. Sebo studio tuweereze ku speech eyo tugiwulizeemu. Yeah. Excellencies, the visiting heads of state, Your Excellencies, heads of delegations, the honorable members of visiting delegations, S.H.E, the Vice President of Uganda, Right Honorable Speaker of Parliament, His Lordship the Chief Justice, the Right Honorable Speaker of the East African Legislative Assembly, the Right Honorable Prime Minister, Their Highnesses, the cultural leaders, the religious leaders, all the other leaders of state and the NRM party, Your Excellency, the High Commissioners and Ambassadors, the NRM fraternity, leaders and members of other parties, distinguished guests, all the wananchi mwenna, abazze wano n'abatazze, mwebale okuwuliriza okwabula kwaffe nti muleme okwekunganya nti mugoberere ebigenda mu maaso ku radio, twewala akawuka kano, akawuka tuli kumpi okukavunuuka. Temuleka obwato ne bufa magoba. Ladies and gentlemen, Your Excellencies, the people of Uganda and myself welcome you to Uganda.
I thank you for coming to show solidarity with us on this joyful occasion. By 1900, the whole of Africa had been colonized, except for Ethiopia. This was a big shame to Africa, and it was all due to the political fragmentation of Africa in small kingdoms and chiefdoms. Some of the traditional leaders tried to fight to preserve their independence. They were, however, not coordinated, and they were defeated one by one. Taking Uganda as an example, our society at that time was a pre-capitalist, mainly non-money one, using barter trade, and comprised of three social classes: the feudalists, the artisans, and the peasants. By 1962, at independence, this pre-capitalist economy and society had somewhat metamorphosed into a typical enclave colonial economy with a small island of modernity that had entered the money economy, surrounded by a sea of backward subsistence economic activities that only catered for food and no cash. The small monetary enclave economy left by the British was described as the economy of the 3 C's and the 3 T's. The 3 C's being coffee, cotton, and copper, and the 3 T's being tobacco, tea, and tourism. This little enclave was growing well. In 1969, it grew at the rate of 11%. When the illiterate Idi Amin came in 1971, the small enclave collapsed almost completely. By 1986, 16 years after the onset of the Idi Amin regime, 2 of the 3 C's, cotton and copper, had disappeared, and 2 of the 3 T's, tourism and tea, had either disappeared or radically shrunk. Tea exports had gone from 23 million kilograms in 1969 to only 3 million kilograms. Hence, it was only coffee and tobacco that were still limping on. And there, I put a picture of a tea plantation that had become a forest. You will see it on page 4. And on page 5, I put a picture of similar tea estates after they had been rehabilitated. With the clear-headed ideology of the NRM, we had correctly diagnosed the problem of Uganda. Philosophically and strategically, the main mistake was to emphasize identity, religion, tribe, and gender chauvinism, instead of emphasizing interests such as markets where you sell your products, security, infrastructure, etc. Accordingly, we distilled the 4 principles of NRM. Number 1, patriotism, loving Uganda, and rejecting sectarianism of religion or tribe, as well as gender chauvinism. This is, among other reasons, to ensure that the united market of Uganda is available for our producers without any hindrances such as multiple taxation by the different local governments. 2, realizing that the internal market of Uganda is not enough,
if we are to support our producers of goods and services, we saw that Pan-Africanism was a necessity for the prosperity of our society. 3, Ugandans could not, however, benefit fully from the Ugandan market, the African market, or indeed the global market, unless they underwent socio-economic transformation, change from the pre-capitalist traditional culture of only working for the stomach or engaging in an economic, colonially demanded cash crops, to producing remunerative products and services that are market-driven. While joining the money economy is one of the stimuli for socio-economic transformation, we cannot also forget the other one, the development of the human resource through education and improved health. The fourth principle of the of NRM's diagnosis and prescription for Ugandan society is democracy. The Ugandans had not known democracy during the time of the pre-colonial kings and chiefs. They had not known democracy during the time of colonialism and during much of the post-colonial time, except for the 4 years between 1962 and 1966. That is how and why we designed a most elaborate democratic structure involving 96,860 elective positions in the whole country. In Parliament, we have got 353 directly elective constituencies, open to all Ugandans that have advanced level education. Guys, welcome back, welcome back. Banange mutusonyiwe tugenze on a little bit longer on that clip, but we wanted to hum in on our message. First of all, this is our president, whether we like it or not, for the next 4 years, 4 or 5 years, right? And some of the things that I picked up from from his speech was when he took me back to our culture, when he took us back to when we got our independence, when our Africa was being colonized in the 1900s. And then in 1986, we got our independence 1962. This man took over our country from 1986 until now. As Sophie has said, we have to come to a realization. He has imposed ideas, ideologies, beliefs, structures, strategies. This is overwhelming. This is children, where I can truly sit here and tell you I don't know any other president except for President Museveni in my age. We need to understand, ladies and gentlemen, into tetusobola or continuing or kukola chintu chimu buli mwaka to expecting a different result. Yep. This man is talking about the 3 C's and the 3 T's. And in my head, I was thinking, Uganda, these are natural resources. This is a country that was known to be the pearl of Africa. Kati mmanyi nti waliwo omuntu ali eyo agamba naye kakati ebyo byonna tubimanyi history twagitegeera dda mubadde mugitu, you've been teaching us what next. Temusobola kukola what next nga temulaba nti aba ancestors baffe bajjajja baffe abantu baffe kye babadde bakolawo bataata baffe bamaama baffe strategies ki ze baateekawo ki kye baakolawo.
abantu bano abali mu government really and truly babadde bali ku luddwa lw'abantu ba Uganda oba balabirira bo. Waliwo akaklipu ke nalaba akapicture nga Bobby abuuza BSJ ng'amubuuza owaaye nti ebintu bino kino kiwaani kiki kwegamba waliwo bwogenda n'obuuza because you have to ask your elders mutubuulire lwaki democracy ebalemye. Lwaki ebintu ebyensonga bye mutugamba Pan-Africans. Do you know what Pan-African means, ladies and gentlemen? Abana-Uganda abawuliriza leero. The idea that people of African descent have common interests and should be unified. This man is talking about unifying Africa and emphasizing on our identity. But all he's done for 40 years is break you down. You woman out there right now listening to me who is in Uganda and you're asking yourself what next? First, have you done introspection of yourself? You need to take a look inside yourself because Museveni and his cohorts, are busy strategizing and have strategized. This man planned all this 30 years ago. Okubanga asobodde okubeera mu power for this long. Omusajja ono si musiru nga bwe mubadde mulowooza. Bannange nze ngenda kubeera omuntu asooka. Omanyi sometimes tulina okwebulira ekituufu. We are in therapy. This is a safe place for anyone out there who is listening. Nze, let me be the first person to say, I was sold the dream. I truly was sold the dream. And it breaks my heart. Mbadde siri interested in Ugandan politics. Nze ndi mu church yange, nze mbadde mu bintu byange ebyensi. You know, I've been living my life, entertainment, bichi, all that kind of stuff. And I was never interested in politics. I go to Uganda, I live here in the UK, I go Uganda, I enjoy myself, I spend my kamanis, I come back to the UK, I work, I take care of my life. When I go to Uganda, I'm not going to lie to you, Uganda for me, but I love my country. Uganda ngenyuma ngolina kusente. Uganda ngenyuma. Banange our country wogenda fe wowera Bulaya bana no genda Uganda. Just to go to the beaches or no genda just to places to eat, the sunshine, the beauty of our natural resources. Just okubera nga nze ndaba abantu kukatale, and we are so friendly. The truth is we have good hearts generally as Ugandan people. We are so good. We are so lovely. Our country, ladies and gentlemen, when Gamba Chagulani we yayingira mu politics ya inspiring okugamba banange 80% is the younger generation are under 40. Nengamba no, I must be a part of this revolution. I want my children to look back and say mommy was also a part of that change. Kwegamba what Bobby Wine stood for, Kujako # removing a dictator banange was powerful for this generation. Kwegamba nze ngangamba my young brothers kati wane Bulaya tulina like the younger the brothers bote balina interested in Uganda waliwo kati abaana ba wano nga bo baakula wano tebamanye ebyo ebyabana Uganda ebya politics era temubabuulira era bo bamanyi Museveni era nga ajja kugamba no Museveni, no one can take off Museveni, no one can take off Museveni. There's Sarah ayombye ne buli omu nedda Museveni agenda this time round because this generation, we are a generation of technology. We have come together. We are strong. We are going to remove him without going to
going into the war without military. Technology is our bush. Mujjukira bannange. Omusajja n'agenda mu campaigns, n'agenda n'abaana abato, n'akwata obuvubuka bwe bambi. Mu abatamanyi abali mu diaspora mumanyi abayimbi babeera nnyo n'ekikoosi ekinene, batambula n'ekikoosi ekinene. Baana tebaali mu politics. Oba okitegeera naffe ffenna bwe twajja tetwali tetumanyi if 1 + 1 = whatever. We are coming with our open hearts, just saying, God, change our country for the better so that the youth valid peace. We just want the basics. Somebody go and Google Maslow's hierarchy of basic needs. That is psychology. There are some basic needs. But nange ne basic needs mu 2021 omuntu owansi n'abeera nga akyaziranira, akyazikaabira. Ekyo kyokka kye tusaba Museveni. Naye Bobby najja n'agamba nedda, nze ndi muntu wa wansi, nze mbadde mwana wa ghetto, nze nkitegeera abaana kye bayitamu. Museveni olina okuvaako because abantu bakaaba. Mweyo muli eyo waggulu mu bitiibwa byammwe, ebitiibwa byonna ebiri ku mitwe gyammwe. Ba leaders abakyaki byonna bajjudde zi pastoral positions zaabwe. MPs muli eyo mufuna salary zammwe buli month, mulabirira abaana mu schools zammwe ennungi, naye abaana abawansi, abakyala abawansi, youth eyewansi gy'ogamba ye 80% ya country yaffe bannange. Bobby ne tukukirizaamu nze nkugambe there's probably 70%, I'll throw that in. All of us, we came in, we don't know nothing about politics. Where Uganda. Kati ffe abakuze wano Bulaya ffe tumanyi ebintu biri in order. MP tasobola kukola ekintu ekikyamu n'asigala mu position ye. Ye yennyini yateekayo resignation. Kati ffe we tuba tujja abantu bayinza okugamba mujja n'akajanja, because nze najja n'akajanja kangi kyekituufu. I'm trying to be honest here, because remember, we are talking about dealing and analyzing introspection of yourself, of chewayitamu, why you joined this so-called struggle. Mujiyise struggle. Struggle yaffe. Do you know mwoyo gwo okuyita struggle n'okuteekako n'erinnya? Okimanyi kye kitegeeza? Mugiyise struggle. Tuli mu struggle, eno struggle yaffe, ffenna ne tugiyingira blindsided. Now we are here in May, the 15th of May, 2021, ladies and gentlemen. Museveni rigged the election. He rigged it. And for the first time, probably since 1986, if anybody has not taken this in, we were able to see some of this rigging with our own two eyes. Social media terimba in some instances, in the sense that visual videos tezirimba. Nsobola okujja wano ne mbalimba naye ka video kenyinza okuplayinga nga mmaze okwogera kyenjogedde tekalimba. Tewali asobola okubeera wano oba oli NRM oba oli simanyi FDC simanyi bi political party byammwe bye mwagala okubiyita ebyo byonna byantamye n'okuntama mwagala biyita simanyi political parties. Ezo zonna mulina ziyiwa. Temulina political parties in Uganda. Temumanyi what a political party is supposed to be and represent. That is the God's honest truth, and we have to call a spade, Ugandans. Nze kanjogere n'abakyala kati ko abasajja simanyi kye muliko. Ekirabo ekintu kibalemye. Ekintu kyabalemye abasajja baffe mutusonyiwe. Because mmwe mwennyini abali supposed okukulembera ffe abakyala n'abaana kyabalemye. You are supposed to die for your country if you die. If you're going to say you are a leader for a country in governance, okay? You're governing, you're leading people, you're managing people and resources, ladies and gentlemen. Oh, I'm just so angry. I'm upset.
What have we got to? Naye mwagala era kati tujja another 5 years mwagala kola dictator omulala mu Bobi Wine. Mujja kuzi Facebook mwogera this and that naye temumanyi politics. Temumanyi politics. Museveni alayidde nga mwenna mujja wano ne mutugamba nti Museveni nti ffe tugenda okulayira ne tukkiriza. Kati UNN ezebagamba bannange ffe twogera from our hearts twogereko kye tulaba kiki ekigenda mu maaso. Mutugamba to dividing a diversion, dividing a struggle. Struggle chinga struggle already yamenyeka on the 14th of January when that man rigged the election, and straight after, instead of us fighting for our election votes, we went out and came on social media and started talking and talking and talking and talking. Because while we were talking, our party was supposed to prepare for battle and war. And what next? Time is of essence. Tetulina time. We don't have time. In 5-6 years, ladies and gentlemen, I can have 5 children. I can get married. I can become a millionaire. There is so much. The world is my oyster. The world should be your oyster. Mulekerawo to be so local-minded thinking. That is what I thought Bobby was bringing for this generation, for this youth, for the 85%, the 80% generation young youth. Okubazamu nti you can become anything you want to become today in this world. But nange nga omusajja Obama yajja nga tewali alowooza nti they can be a black president in the United States of America. So this time tubadde tumanyi tujjako Bobby. Nze sigenda kubalimba. On my children's life, I thought this was the time that we had somebody who was a true leader and was going to support and fight for justice and fight for the human rights of the people of Uganda. That is what I thought we were going to do, Ugandans. Mu capacity yo. Ate mu capacity yo, because teri kwerimba. Waliwo ebintu bye tutamanyi. Kati nze simanyi politics. Sisobola gamba nti ngenda genda neesimbeyo. Mba neerimba. Naye mmanyi okwogera. Manyi okulwanira abantu, manyi okudiringa n'abantu. Okitegeera? So that's why nsobola okujja wano leero nenjogera bwenti. Naye waliwo omulala nga ye tasobola. Naye kati asobola okuwa ssente. Ye unity eyo omusajja ono gy'ayogera. Wabula Mara, you're right. Let me calm down. Vicky, take over, because I'm heartbroken. I'm heartbroken that the party that I supported, okay, the party I was supporting has not stood up for what they said they were going to do. They are people who will not come on social media, but they are people who are heartbroken. Never to Juki's and Sarah, waliwo, I have a cousin. Yagamba Sarah and Nagena nenonda. Abasajja ne bansindika ne bankola ki naye nenonda. Bobby atugamba banange tunoonye video eyo. Someone help us find this video one of these days, our production team. Nga Bobby agamba nti mulonde ebirala tubimulekere. Kati omusajja yalayidde. Kati tulina okuddamu. All hope has gone. Awo Vicky wagamba nti naye wabeerawo kana akattu. Bible egamba as small as a mustard seed faith. Ekyo ekintu tekigenda kuva mu NUP party, tekigenda kuva muntu mulala yenna, tekigenda kuva mu government yaffe, kigenda kuva mu gwawulira. From your inside now. Now I have to look at myself, because I have to look at what am I going to do for the next 5 years. After everything I've been fighting for change, I thought Bobby Wine was about to become president. He's now not going to be president for the next 5 years. So he's in his closet putting a vision together. Ladies and gentlemen, what is your vision?
for the next 5 years after we now have a fake president who is going to control this country and run this country for the next 5 years? What are you doing? Vicky and Sophia, take over. Okay. The Sarah, nina ekintu kyendabye ku speech. Museveni bwe yali campaigning yakozesa slogan, preparing your future, securing your future. Naye is so sad nti mu speech ene ebadde nti no, someone who has promised to secure the future should come out with that vibe. Tibanange, here we are the next 5 years. This is what we're going to do, what we, securing that future, really pointing the Ugandans towards that security. But his speech was like, he was basically revisiting the past. Yeah, he's always been revisiting. You can imagine 40 years of leadership. You could see us speaking from the heart and then speaking from the script. Someone has written it. It's like there is no heart. There's no emotions in that sort of speech. Securing your future. Abavubuka baagala okulaba omusajja alina vibes atugamba nti nno nkyagenda n'emyaka emirala, ngenda kukola bwe nti, ngenda kukyusa amasomero, ngenda kugira bwe nti, ngenda mu ddakiika 10 ng'omaze okukola okusecuringa emitima gy'abantu. You secure the hearts of the people. Kyenalabye mu speeches, the guy is always revisiting the future, the past, basically. Mukulu Chimbugwa abeera atugamba wano nti Museveni alina script yeyo script yeyo era bw'oddamu mu speech zonna eza swearing ceremonies emyaka gyonna. He's always been talking about the past. Kale tukuyeri bajjajja from 1900. Now we are in the 21st century. You understand? You're telling us about 1900, Chintu chimu kyenjize mu bulamu, Sarah. Let me quote something from someone. Says, a man can live for 40 days without food, 3 days without water, 8 minutes without air, but only 1 second without hope. That means hope is the only thing that can make a man live. Kugambe subi. Mu Luganda hope kitegeeza ky'okusuubira, kugamba okubaako ky'osuubira ekiri positive, okusuubira tekuli mu negative. In psychology, hope is a positive voucher. It's not negative. Okusuubira tuba tulina kye tusuubira. Otegeera, 1 second without hope, omuntu bw'aba afa ng'agenda okufa. Bakugamba nti eyo second eyo jaggweramu essuubi eyeemu bweti. Awo bagamba nti kati awedde azikidde aweddemu omukka. That 1 second. Kati you can imagine. Ekisanja eky'emyaka 5 kirimu ennaku 1,800. Over 1,800 days. Kati you can imagine in those days how many minutes, how many days going. People can go without food for 40 days. Then 3 days without water. 8 minutes without air, but only 1 second without hope. But you can imagine abantu abasobola okufiira myaka 5 in a second, like per second. Anyway, ekirala nabs kyenjagala oku-encouraging abakyala. When you reach the end of your rope, ng'okutta omugwa gulinga guweddeyo ku Wasemba. Bagamba nti awa Wasemba sibawe ekifundikwa bwoti. And then you hang on that note. That's what hope means. Okusuubira, kugamba essuubi. Ng'okulayira kwonna kuwedde nga campaign zonna ziwedde nga buli essuubi lyonna liweddemu. Sibawe ekifundikwa awo wennyini. And hold on and hang on.
To me, that's the message I'm giving all women and all young men and women. Nti essuubi terinagwayo, awo wali ekifundikwa we wali essuubi, awo wali ekifundikwa we wali deliverance, we wali freedom, we wali revolution etandikira awo wennyini. Now is the time to set go. Ngamba timu yaffe ya UNN, now is the time to arise. Wano wennyini ng'ekifundikwa ekyo essuubi liweddewo. The time to launch, the time to fly, the time to dream again. Back to you, Sophia. Back to you again. Oh, wow. I don't think I can top that. But when I'm get the really powerful things, Sarah, Vicky, thank you. Thanks, Sarah. More get the really powerful things. Mugundium. The more get the call about hope. Hope, first of all, if you're a Christian, or maybe even from a different background, or faith or religious background, the one thing that keeps us going is hope. Hope is the common denomination in everything that we do. Hope. I hope I do this one day so that I can do that. I hope I do this so that I can do that. Hope is very important. My message to you ladies, abachala mwena abatulaba, abawala abatulaba, abami, mwena abatulaba, message yange eri bweti. When all hope is gone, create a vision. Nze ngamba, when you create that vision, first of all, think of what is it that you're trying to achieve? What is it? Chichi choyagala okufuna mu vision, your vision idea joina kati idea for your revolution. Ne revolution eno tegenda tusanganga revolution je tuyitamu tuyina naffe okubeera tuyina okubeera revolution. Omuntu w'omunda alina okubeera naye mu revolution. Abeera atya mu revolution? Gwe wennyini olina okusooka okwekyusa obuyisa bw'okola kati. Tosobola kukola kintu kyekimu n'olowooza nti ate era ogenda kugenda mu Uganda empya nga eyo Uganda tejja kuba mpya. Eyo Uganda ejja kuba Uganda y'emu enkadde gye tuvaamu oba gye tuwagala okuvaamu. Nze ngamba bwe nti sooka obuuze Chichi, what is it that I'm trying to achieve? Just was writing down a few notes as prep. What if you woke up tomorrow and the government had changed? What would you do? What if you woke up to a new Uganda? What would that look like to you? Webuuze gwe wekka omuntu gwe asooka tokigamba baani UNN Kyagulanyi no gwe wennyini oyagala kulaba ki mu Uganda eyo empya gy'olowooza gye tugenda okugendamu. What does that mean? What sort of schools education system gy'oyagala okubeeramu oba abaana bo okubeeramu? What sort of streets si gy'oyagala okulaba? Masomero gatya g'oyagala okulaba mu Uganda eyo empya? That is vision. Soko oyagala ki? I'm quoting up from one of the I was attending this mindfulness in kyogera ntya mu Luganda. Mindfulness maybe okwejjulula obwongo oba stress or self-care oba ndi mutuufu simanyi naye katugenderawo kyentegeezako gamba eno quote yabadde bweti negamba we can no more be present with the suffering of others and not be affected by it. Tetusobola kubeerawo nga weetuli n'okubonaabona okwabalala nga tetukuteeko. Okubonaabona kwabala tetusobola kubeeraawo mu nsi nga tugenda bugenzi bwetyo nga Uganda bwerimu omuntu ne bamukuba ne bamuabductinga ne babakwata ne bateeka mu kimotoka n'okola ki n'obeeraawo nga tomuvinze na kumuvinga.
gwe tofuddeyo oba bamututte kale tunakola tutya bamututte no carrying on as business as usual. I mean, come on, bannange kwegamba ffe tuli kyuma tuli bantu. Human beings. Omugugu ogwo gwonna gwe tweteekako omugugu ogwo nga guzitowa okuba nti no oyina trauma eno gy'olaba buli nnaku oba poliisi ekuba. Waliwo akavidiyo ke nalabye nga poliisi erinnya erina omuntu gwegoba gwayagala okukwata omulenzi omuvubuka naye nemulinnya ku mutwe omusajja n'amukuba neŋŋamba ng'ate ono alaba avidiyo nga bw'ati agamba wuwi naye novaawo no continuinga n'olya emmere ne weebaka n'olowooza ogenda kubeera kyekimu omugugu ogwo. So the other part is that suffering of others and not be affected by it, than walk through water and not get wet. Tosobola kulaba bintu bino byonna ebigenda mu maaso mu Uganda abantu nga babonaabona n'olowooza nti ogenda kubeera kyekimu ate gwe n'olowooza nti ate kiringa ogamba nti no ngenda kunaaba naye sijja kutoba oba ngenda kuyita mu mazzi naye sijja kutoba. Chengamba, so what is it? What is it that you want? What is the new Uganda? What does that look like to you? How? It's about the small things. Walo nowadays nsomera motivation when I'm doing research. Nga gamba ntino. Nga Gandhi, Barack Obama, n'abalala nga Dalai Lama. Bwe baba bakola research, why are they successful? Bali successful, but naye bali successful because they do small things repetitively. Bakola ekintu kyekimu ekitono naye nga bakikola repetitively and consistently. So abakyala mwenna tuliwa twagala gana mu Uganda. What is it that we want? What if you woke up one day? Ask yourself the question, what if I woke up tomorrow and the government had changed? What is it going to be? How is my life changed? Ogenda kubeera mu same job? Ogenda kubeera mu same job? Ogenda kubeera nga bakuyita kadama? Is that all that you are? No, that's not what all you are. That's not how God created you to be. You're bigger than you think. So what if? Ask yourself what if. And if you've answered those questions, what would I like to see in a new Uganda? Ask yourself, how do I get that? How do I get there? How do you get there? What is it that you're listening to? What is it that that's motivating you? Have you got your vision board? Physically, literally, you've got to write down your vision board. Have you got it down? No gamba Uganda empyanjagala kino nechino. Kati bachibe mpuliriza UNN oba mpuliriza aba bloggers bali abalala umanyi abanimba tugenda kuswearinga oba abangamba nti no kwegamba nobeerawo and you're not in reality. Bebakusika omuguwa. Yeah, nebakusika okwesalirawo ng'omuntu. Olina okwesalirawo ogambe nti ate olina okubiwandiika gwe kitryinge. Next week maybe munaatugamba feedback. Naye kitryinge olwriting it down ebintu gwe byogamba kiki enjagala okulaba mu Uganda empya. Naye mu Uganda empya eyo bwemba nti one day, what if a miracle mu social work tuogeranya around when you're trying to work with clients abali kwegamba in the deepest of troubles and issues and a lot of trauma and a lot of unwanted feelings, emotions, beliefs. How do they get to change their beliefs? Bakyusa batya endowooza yaabwe nekyebakkiririzaamu. Gwe bw'ogamba nti no wavudde mu busiraamu ozze mu bukatuliki kiki ekikukyusiza okuva mu busiraamu? Osobola otya okyusa otya ideology ogikyusiza otya? Tosobola gamba nti no okyusiza ideology nti ogenda mu Catholic oba mu bukatuliki naye n'osigala nga okyakola ebintu by'ekisiraamu. Naye bye Catholic ng'ate ebyo byo tobyagala ogamba nedda ekyo sikikirizaamu oba tokyuse oba okyali musiraamu.
So ddayo obeera mu busiraamu naye kati tosobola kugamba nti nno twagala Uganda empya naye n'okola ekintu kyekimu buli lunaku ne emirimu gy'ofuna bw'oba oli eyo ng'oli gundi mu diaspora nga ekintu kiremye maybe mu Kampala oba oli mu Kampala ng'ogamba nange kino sisobola kikkiriza sisobola ku rent tasobola kukola ki simusobola rent simusobola naye ng'ate oyina gy'ova mu kyalo nga waliyo massive big part of land maybe ddayoko mu kyalo ozimbewo ennyumba ya bisenge 2-3 bw'oba osobola va mu Kampala odde mu kyalo tosobola kugamba nti no omuntu ali mu diaspora yagenda okuweereza rent wa buli mwezi ffe ne tukuweereza rent wa buli mwezi ne tukuweereza school fees z'abaana ne tukuweereza esente z'eddagala ne tukuweereza eza shopping ne tukuweereza gwe ogenda kukyusa ebyo era nze buli gwe njogera n'abantu be Uganda mbagamba sigenda kuddamu kintu kino ogenda kukolawo okigwe eyo ye mindset gye tulina okukyusa tulabanga ebintu ebitono naye tosobola kwagala kukyusa kintu kinene ekya dictator nga tonakyusa endowooza yo erimataringa nnyo endowooza yo ebintu by'okola nzuka saameka 6 oba nzuka saawa 12 saawa 6 abantu baba bakoze dde ebintu bye balina okukola abantu balya lunch naye nga gwova mu buliri ozukuse oba saawa bw'oba ozuka 12 okozewo kyo otudde butuzi n'olaba TV n'obeera ku Facebook n'obeera ku zi live okozewo ki oba nsomye kati mwabagamba maybe bannanga oluzungu luyitidde naye ng'oli mu diaspora lwaki ate tetweyigiriza oluzungu n'ogaa nedda kanfunayo ka audio njigewo oluzungu mpulirize buwulirize tolina na kugamba nti no obimanyi nnyo naye oyige owulize buwulize ogambe nti kati bannange baŋŋamba kiki oba kino kiri bwe kiti nsobola okuba nti nsobola okuwuliza Sarah Nabs nsobola okuwuliza Vicky nsobola mukyala wa Mara nsobola okuwuliza Sophia nsobola okuwuliza Habiba Irene n'abalala bannaffe abagenda okujja ku UNN ku radio wherever naye twagala okubayigiriza nga nammwe muyina motivation muyina ekintu ekibatandisizza nti ntandikira wa oyina okuba nti oyina wootandikira naye nga you need to completely rethink your life kubanga twagala revolution ene ebeera but we are rethinking our lives we need to be radical omuntu bw'ayogera radical tategeeza nti genda genda okijjanya abantu no I'm saying think radical lowooza kankyusize eddala obulamu bwange radical is completely turns 360 degrees okyuse ekintu ekyo ky'obadde okola buli nnaku ekitakuwa kintu ky'oyagala imagine all of us women imagine if we had 100,000 women imagine what we could achieve 1 million women. Imagine when we think big, we need to think big. We need to stop thinking small. We need to think that we can achieve all. Omuntu ono enemy wakuno omusajja ali mu buyinza naye yalowooza bw'ati yali atudde ne banne maybe 2-3 nga bali mu kayumba oba wherever they were mu kasiisira ak'abalaalo ke bavaayo gye baava n'agamba nedda ngenda kukola ki ngenda ku eno idea yange gye nyina idea eno njagala kubeera kola ki kubeera president wa Uganda ate nga njagala president wa Uganda emyaka emeka ne bakola gundi eno this dynasty whatever that 50-year plan kati n'ateeka in place najja n'akwata resources zaffe n'agenda ezo zo n'agamba ezo zange kati right now Uganda tugenda kuba even in a worse situation than we are now because agenda kukwasa chuma mukono gwa chuma omukono gwa chuma kati gwe bagenda otukola ki otufugiramu yaba speech ya the other day 3 days ago yabadde kujukiza nti no this is my plan plan is to make sure that I unify the whole of Africa. My plan in unifying Africa is that I need to be tighter. Bino ebintu bya ethnicity ya religion biche ebyo bye mugamba kwe kutta abasiraamu kwe gamba nti no Buganda yo
kwegamba teriiko naye ng'ate ekimbugwe bw'aba ayogera ku kya Uganda tagamba nti nno amawanga amalala nze ndi Munubia ndi Muganda at the same time. But it doesn't make me nti nno kati bannange tebayogedde ku Banubi. Nedda. All I'm saying, and ate nga at the same time, mindset, Sophie. Some relatives. At the same time, I have some relatives from Mbarara. Lack of emotional intelligence. Banga bannange tulina okugamba era nyina baganda bange abanyankole naye ng'ate tekitegeeza nti nno ate tugambye nti abaganda bokka tribalism mulekeraawo okwogera kugamba bannange tribalism. No, think about, you stop deflecting your feelings you have inside onto others. And we don't want to be angry or upset every time. Tetsola kujano gamba to be upset. The reason we hear and we wake up every day and we want to motivate and inspire you and want to make sure we empower you with information. Information is power. You need to be empowered with information. You need to be empowered to know if whatever is inside me, that inner woman, that inner person in me is bigger than whatever I see. Whatever I see, like you hear about the spiritual realm. Muina spiritual realm on the other side, neya katonda. Though it doesn't mean they don't exist, just because you don't see them, or what the tembida, or you don't believe in it. Banange tuzuke. So vision, you need to know why are you wanting this change in the first place? Oyagala kubeerawo otunde mubeere mu matatu otuyane obeerenga ng'otambula every time oyina abaana balina obatera amenvu mu kibbo ne batambula olunaku lulamba. That is child abuse in the first place. Anyway, naye nga kyenkugamba nti stop stunting your growth. Women, Ugandan women, tuzuke tukole things that are bigger than this. Yes, that's the only way we can pass information and message. We are relevant, you are relevant, I am relevant. It doesn't mean you need to like it. Tekitegeeza nti buli omu alina otwagala, nedda. Naye bw'oba ng'olina ky'oyigamu ng'oyagala what you're hearing, then yeah, keep coming and we appreciate you. Ne bw'aba nti waliwo omuntu omu babiri nga be bawuliriza ku live eno, we appreciate you. Thank you so much. You're taking so much time and being here. Right. Thank you so much. Nayenga kavye byange, Sarah, back to you. Let me tell you guys, Sewanoko UNN, quality is better than quantity. Si buli omu asobola ogenda mu ikuki. Si buli omu. Quality. Fe tudiringa na bintu biri quality. Fe tuli wano okukyusa minds, okukyusa omuntu. Into 5 years from now, I want someone to be able to say that because of UNN, because of Sarah Nabs, I changed something in my life. She influenced me to do this. The same way that Bobby inspired me to want to know more about politics in my country. He's the one that inspired me. And he's the one that came here today. I didn't look at his past because his past could lie to me into he's not qualified or kubeera president. Olaba, naye natunuulira actions ze. Ebigambo byoyogera, then ne actions ezi following. A lot of people, ne mu bulokole, ne mu ddiini, tulina ekizibu ekyo. Tugenda ne tunenya abasumba, naye abasumba babamanyi because temwagala nammwe kuyiga. Mwagala muntu ajje aba spoon feeding, abawe the food, abakolere the food, abagulire n'emmere. Kati ate at the end of the day ajja jjirya ate mugambe nti mubbi. Naye mwayimirirawo ne mumutunuulira. Omusumba wabeera nga alina ssente ng'ali rich eno waggulu nga
endiga ze zibonaabona day and night. Ekyo kyokka kikubuulira. Ekyo kyokka ng'omuntu kyalibadde kikubuulira nti ali ku ludda lulwe, tali ku njiri ya Mukama, tabuulira njiri ya Yesu. Naye kubanga Abannayuganda tugaanye ekintu kye bayita learn your own self, do it yourself, teach yourself. Okay, embeera si nnungi. All hope has gone. Naye all hope is still there. Nga Vic we yaba tugambye nti hope is a word to means it gives you hope to continue ne wobanga mu present tolaba kyolaba. Do you know psychologically you need hope? Era nze wemba nyamba abantu abali in drugs and alcohol and having mental health problems and I've got mental health problems. One of the biggest things that keeps them going is telling them today is a bad day, but tomorrow osobola okuddamu. Nze abantu mbagamba nnyo abakwano bange ne abantu be mentoring abaana bange nti doesn't matter what happens today, for as long as you are still alive today, nozuukuka enkya, you can change anything in your life. Kati nze ngamba era tuconcludinga nti tutandika buto, ladies and gentlemen. This is now the new beginning. We are looked at the past. We have looked at what we've gone through. While you are against now commenting anti nafe emitima jamenyeka. We've lost hope. Kati S.H.E Women Show are here to tell you. We are women who have lost hope in our personal lives and have managed to get back up again. Not once, not twice. Yeah. Ngenze wano nentandika okukaaba nga Vicky ayogera. Kubanga I'm emotional. I'm looking at my inside. Lord, I don't want to be where I am today in the next 5 years in my personal life. I cannot make a change to my neighbor except for I know who I am. I accept who I am. I have the identity that I have. Bobby Wine, Mr. Robert Kyagulanyi, thank you so much for inspiring us and inspiring me. Okujja okuyingira arena eno, because I've always been in entertainment and social. Then I went into the side of Christ. Kati nze ndibadde muntu who loves Jesus. I'm not a pastor. I just love God. And my Bible told me to go ye into the world. Teyangamba nsigale mu church in the 4 walls, accumulating muli tukole cult. Era nze neebaza social media nti nsobola okujja wano nenjogera n'omuntu ali America, ali Uganda, ali India, yonna gye muva. Nembagamba nti Jesus is my Lord and Savior. Nze Mukama yampisizza mu byampisizzaamu nembeera who I am today. Naye waliwo omuntu ajja kugamba ala yamuyisizaayo. Omulala ajja mugamba ddogo. Owulidde? Naye nze olunaku lwaleero ŋŋamba kino nti gwe ng'omuntu olina okutunuulira wekka first. Kakati mbadde mbasaba ku sheeno twetunuulire ng'abantu. Tusooke kati tuve okugenda ku Bobby Wine
okubeera ku NUP, okubeera ku politics. Kati ffe tutandike nga ffe. Njagala kati bawaayo some of these ideas muziwandike if you want to write them. The first thing as a woman, when you're creating a vision, you have to write it. You have to write it. The Bible says in Habakkuk 2-3, write the vision and engrave it plainly on tablets so that one who reads it will run. For the vision is yet for the appointed time. It hurries towards the goal of fulfillment. It will not fail. Even though it delays, wait patiently for it, because it will certainly come. It will not delay. Bobi Wine, as far as we are going to be concerned, has a vision for his country. Uganda mpya. Aranye, bakwano be bali mu prison today, batulugunyiza, Uganda bafudde, omusaayi gwayiika. Bobi Wine olunaku lwaleero alina vision ye, ate alina vision for the next 5 years. Ate alina abantu batudde naye abamuwa advice. Mbadde nsaba buli Munnayuganda okuva olunaku lwaleero mukole homework. Genda owandiike vision yo for the next 5 years. Wandiike eyiyo. Owandiike eya family yo. Owandiike ey'ensi yo. Naye nga tonnaba kuwandiika vision, make it a vision board. Get a big card piece of paper and write your ideas. You want to be married in the next 5 years? You want to have twins? Hello. In the next 5 years? You want to build a church? You want to build a business? What do you want to do as a human being on earth? Because Mukama oba okkiriza oba tokkiriza yakuzaala. Yali amanyi ogenda kujja on earth. Write your vision upon tablet. Lekeraawo okubeera spectator w'ebintu by'ensi. Politics is life. The people in politics is what makes politics dirty. The gospel is good news. The kingdom of heaven brought hope and salvation. But the people who are supposed to be ambassadors are the ones making the gospel bad. Kati gwe ng'omuntu olina okulekeraawo okutunuulira wabweru, otunuulire omuntu wo ow'omunda. What do I do in the next 5 years? How do I run my life? Mwetegeke essimu zammwe ne audio zammwe mutandike okuziyingizaamu. Tuva wano ku saa 12 zennyini. Nga temunnaba kuwandiika vision eyo, that was number 1, anti mbawa work. Ffenna tugenda kikola. Number 2, write what they call a SWOT analysis. SWOT, S-W-O-T. It stands for strength, weaknesses, opportunities, and threats. Do that for yourself right now, today, this week, in the next month, whenever you feel ready. Do a SWOT analysis of yourself, an introspection of yourself. And if you really want to go a bit deeper,
Do it for your country. Do it for your country, Uganda. What are Ugandan strengths? 3, last homework. Mbadde mbasaba bannayuganda. Omuntu waba azze ku blogging wano ku Facebook akola zi blog. Muwulize naye muyige okusievinga. Learn to sieve through. 1. 2, learn what they call research. Abasoma ne bafuna degree. Ababeera mu college n'ababeera mu secondary school. Mumanyi kye bayita research. Waliwo omuntu ojja n'oyogera your feelings, n'oyogera ekiri ku mutima gwo. Nga bwe nzize leero. Naye era mu bintu bye mbagamba, bwe nkugamba S.H.E, Sarah C yatandika S.W.O.T analysis. Bwe mbagamba vision, sinze natandika ekintu kye bayita vision board. Ebintu bino musobola okugooglinga nammwe ne mwetunuuliramu. Bwe nkugamba do an introspection of yourself, abaasoma psychology ne mental health n'ebintu by'omunda n'omuntu ayiga the brain. Mbasaba, ladies and gentlemen, kati ekintu tukitwale serious, kati tutandika buto. We have come back on the drawing board. We are going to write our visions. Thank you, Robert Chagulanyi, for where you have reached us. Thank you so much for inspiring the youth. Naye kati naffe twagambye nedda. We are now going to take it to another level. I don't want nothing to do with politics. I want everything to do with a revolution and bringing change to my country the best way I know how. Mbasaba, mulekeraawo okuwuliriza political bloggers nga bababuulira about a political party nga struggle gye balimu. Uganda is bigger than NUP. Show yaffe mugenda kutegeera nti tegenda kubeera for the weak-minded, because if we are action women. Challenge yourself. Challenge yourself. 5 years from today, where do I want to be and what do I want to see? Ngamaliriza. Emotional intelligence. What is emotional intelligence? The capacity to be aware of control, express one's emotions, and to handle interpersonal relationships judiciously, and empathetically. Emotional intelligence is the key to both personal and professional success. The 4 categories of this: self-awareness, muandike; self-management, social awareness, and relationship management. Ebintu bino over the next coming weeks and months tugenda kati bigiza, because abakyala baffe, we have to take our community back. We are the ones who make a house into a home. We are the ones who teach the children manners, empisa, who they become when they go out in the world, when they go to school, when they go to the streets of our country. Ladies and gentlemen, I'm calling every woman on S.H.E
We are heartbroken, but we are going to heal. As we heal, let's write, let's plan, let's strategize. How many of you know today is International Family Day? Did you know today is International Family Day? Did you know that this week is International Mental Health Week? How many of you know these things? How many are able to say to yourselves, okay, on International Family Day, let me cook for my family. Let me do something. On this day on S.H.E, I want to wish everybody, every single person, a happy family day. Bakyala bonna abali wano, we muva wano, mugende mulabirire ku family zammwe. Mukole ekintu ekirungi. Ffe wano mu S.H.E tugenda kubanga tuyigiriza, tu empoweringa, naye naffe twagala kuyiga from you. There's so many things byembadde simanyi about my country. Naye mbiyize okubeera nga tuyiga n'okukolagana ne my UNN family. Mbadde mbasaba bannayuganda. Now you have a job to do over the next 5 years. Kati no more saying Kyagulanyi, Kyagulanyi, Kyagulanyi. NUP, NUP, NUP. It is now myself and Uganda for God and my country. They might have thought it was a different God, but me, I know what God I serve. Ogenda Kolachi, what are you creating and how are you going to create it? Ladies, as we conclude today, nga tugenda kugenda muka advert in the next 1 minute. Mutegeke your audios and your phone calls. I know we've got a bit emotional, we've got a bit serious. Naye waliwo olumu nga tulina okuva mu muzannyo. A lot has been going on kuno ku social media, abantu bayogedde ebintu bingi nnyo kati ebyo mubiveeko. Nze sigenda kubeera wano nga njogera ku bantu, nga nvuma abantu. I'm too blessed to be stressed. That's a nice one. Too blessed to be stressed. I walk in the child of God that I am. Omuntu atali confident in herself and is low-minded. Yayinza okunvuma. Yayinza okubeera n'obuzibu nange. Because I'm the easiest woman to get along with. I am an open book. Banange, ladies and gentlemen, katukomewo, mutegeke amasimu. Can our producer put on the audios and the telephones? We are coming back after this break to take your audios and your telephones. Send in your calls now. Send in your audios. When all hope is gone, create a vision. If you feel you just need to let yourself go tonight, ng'oyagala kwogera kiri ku mutima gwo, mutuweereze audio, tuziwulire. This is your moment. This is your moment. Mwebale nnyo, nze mbaagala nnyo bannange, kale katukomewo after this break. Thank you for watching the She Woman Show. Time takes a toll on everyone, they say. Time is merciless, it won't wait for us to change. Time, I am stressing out, I can't figure out what to say. Oh, time, just give us time. Time, looking back on pictures and I find it hard
to see you and myself in places where we used. Welcome back, my people. Balele muchali ku she women show. Waliwo ngambe wano nti Sarah olina okutereza oluganda lwo. Mugenda lunjigiriza kati tugenda mbeera ffenna for the next 5 years. Mmanye kati tugenda beera wano tetulina gye tugenda. Sarah Nabs is here to stay. Okay. Can I get some phone calls, audios? What's on your mind? What's on your soul? What's on your spirit? Come on, speak to Auntie Sarah, Mother Sarah, Pastor Sarah. Many mumpadde so many. Waliwo wanangambye agenda akunkolera Cathedral Vicky. I was like, thank you. Wow. Princess, thank you for the love. Banange, thank you guys so much. Okubeera wano ne mubeera naffe ne tuyiga ffenna tuyingidde kati the real revolution mukitegeera kati eno ye real revolution bannange era tutandise tetugenda kuzikiza teri kuzikiza omuntu w'omuntu oyo omuntu w'omuzukuse ali wano. I'm someone who I love to live life. Even though I'm a born-again Christian, I don't want to be a boring born-again. I don't want to be a Christian, ngamusumba yali millionaire, Raji, nange njabera millionaire. If the pastor can do healing, why can't I heal? If the pastor can deliver, why can't I deliver? I'm that kind of person. If someone can say they can strive and go for presidency, someone who was from the ghetto of ghettos, and decide to become a president, a presidential candidate, that should be so inspiring. You never know, we could have our woman president coming very soon.
nange nyiza okwesimbawo embanjagadde. I can if I want to. Who can stop me? Mukitegeera kwegamba temukkiriza abantu to tell you you can't be what you want to be. You have the world. I want to let every Ugandan know, don't be a local champion thinker. You know, I've had a vision to travel the world. Don't be a local champion thinker. Refuse. I'm not a spectator. We are not local champions. We are visionaries. We are pioneers. We want to make a difference on the globe. Think big, ladies and gentlemen. Don't think small. Think big, big things. Our first audio, please, our producer. Hello, UNN ladies. Sarah, Sophie, and Vicky. Manange 2021 elections. I can tell a story. Naye mu byonna nange mbasanyukiddeko, infatti mbasanyukira. Lwaki nsanyuka? Nti muli bakyala abakkiriza, ate abakkiriza mu Katonda, tekimpadde amaanyi n'essuubi. Kyengenda okwongerezaako nange, Bayibuli egamba, quoting from the Bible, egamba nti enkomerero y'ekintu bulijjo esinga entandikwa yaakyo. Bwe ne bw'oba atandika bulungi batya, but your end, your end tells the story all. It tells it all. Your end, enkomerero. Kati ngaffe aba NUP, what was the end result? Ekyandisembyeyo ekyo, entandikwa yaffe yali nnungi, buli omu agamba nze nejjo n'okuteesa kwammenye. Banange nga nkaaba. Yes, Chris Kimbugwe yatuteekateeka. Museveni bwe yalayira saakaaba. Naye ejjulu vidiyo gye nalabye ne leero gye mutulaze era nzizeemu n'enkaaba nga Museveni ayogera mutufu nga naye era ladies mbazaayo mu Bible. Bible egamba nti King David, that is 1 Samuel 30, chapter 30. Chapter 30, yonna sijja gikutulamu. Explaininga pain yaffe olwaleero gye tulimu. Ndi bagenda ku lutabaalo ne balwana, indeed ne bawangula olutalo. Naye bagenda okudda eka ng'ekibuga kyonna kinyagiddwa. Bayibuli egamba ng'abakyala na buli kimu kati kitutuze Museveni kye yatukola. Mu butuufu tunyaga byonna. Naye era Bayibuli explaininga bulungi nti David baakaaba n'abantu be yalimu nabo. Ne bakaaba n'endasi ne zibagwamu. But at the end of the day, amaziga tegabayamba. Ladies, tusipuke. Tetuna kyetugenda kufuna mu maziga. Mu butuufu tukaabye. Ndi omu ku abo abakaabye. Naye Bayibuli egamba nti ne basipuka. Ne beekuŋŋaanya ne bayongera olutabaalo mu maaso. Ne Dawudi ne yeeyambula byonna n'agwa mu maaso ga Mukama n'agamba ngoberere. Mu butuufu bwe yagoberera essuubi lyaddamu. Naye naffe tusipuke, twerwaneko. Bano abasajja tebagoberera like oba yes tulaba paati y'okusaba nti Dawudi yasaba n'abuuza Mukama. Naye okusaba kwokka tekumala, n'amaziga gokka tegamala. But action speaks it all. Kyensobola okugamba ekikolwa kyogera byonna, and the end result tells a story. Thanks ladies, tubenyumirizaamu nnyo. Big up. Thank you tubiwulidde ebigambo. Oli mutuufu nnyo. Next caller or audio please.
Ziki n'omulala bannange mwebale kuvaayo ne mwogera ekiri ku mutima gwammwe ne mulema okusoma nakyo oba oliawo Katonda abaleseewo mwogere ebigambo ebyo kubanga essaawa yonna omuntu azikira mu nsi muno twajja naye nga buli omu alina kyawulira ku mutima ekyo kyowulira ku mutima Katonda kyakutaddeko okugamba abantu so kyova olaba nti bayibuli egamba alina amatu awulire kyagamba ekkanisa kubanga bw'obeerawo n'oyogera buli kimu kyonna ekyetaagisa n'olekaawo ogugwo oba ogukoze bayibuli era bw'egamba nti gwe oba omaze okwetikkula omugugu ogugwo kati guba gusigadde eri awuliriza kiri gyendi bwe mba nange mpulidde n'enkula okwagala kwa Katonda okulungi ffenna tuweebwa wamu omukisa so bwe mpulira nange ne sikitwala ng'ensolo kuba ne sifaayo okutuukiriza nga bayibuli bw'egamba nsigala nsifunye mukisa so ng'ate gwe omugugu ogugwo gw'oba weetikkudde Katonda aba amaze okugula ensinga ogugwo oba ogukoze so kiri nti eggwanga lyaffe kati weriri essaawa zino buli muntu ali mu bulumi buli muntu alina obulumi ku mutima buli muntu kino ekintu kyakwegatta tulina okwegatta so si kwawula kubanga twetaaga bannaffe buli muntu yeetaaga munne ate ng'agali awamu ge galuma ennyama naye buli lwe tunaatondawo embeera ey'okweyawulamu ne twagala kwegamba tuteekawo ebyakuba nti ono yayogedde ekituufu ono yasinga naye ng'ekituufu kyeki ekituufu kyekyo buli muntu yenna kyeyandyetaaze kibeere ku ggwanga lyaffe kubanga tulina obulumi ku ggwanga lyaffe ku lw'abaana baffe n'abazzukulu n'abaliddawo kubanga essaawa yonna omuntu avaawo mu nsi kyabuto omuntu okufa naye kati asobola okuwangaaza asobola okuggyawo naye bano bagenda kukola batya obulamu buno kubanga buno obulamu tubutobeddemu nnyo so bye tuzudde mu history bingi nnyo ebintu ebyo bye tuzudde bitulaga nti twandibadde si we tuli wano so ng'ate tusitwagolingiddewo nnyo kati tuba tetwagala ate baana baffe tusitwagolingira mu mbeera efaanana bw'eti bw'oba muzadde mu butuufu buli muzadde ayagala omwana we okuba obulungi teri muzadde ayagala mwana we kubonaabona kati bw'obala by'oyiseemu n'ebigenda maaso mu ggwanga n'okunyigirizibwa n'okufuba okulaba ng'obaddewo otya ekyamu kikwerwanako ofuba okulaba era nga kati omuntu bw'alina ennyonyi n'agenda e Bulaaya embeera era emaze okugaana mu Uganda tewali nti tugenze Bulaaya kati ngaffe bwe tufuna abalambuzi ne bajja e Uganda okulambula biki ffe mudde tuva ewaffe nga tugenda kunoonya kawoogo oba okitegeera kati bw'obala emyaka ebiri ebyo onoonya 10 bw'oba bwali bufumbo bw'oba bukyali bufumbo omwami oluusi wamuleka eyo oluusi awasizaayo omulala oluusi kale mwabivaako olw'embeera eno embeera gye tulimu mu Uganda etta amaka obufumbo ne buvaawo gabwe munaabeera ku lulwe mubeera mwenna nga mutudde awo awaka ngawaka temusobola kuyirizaawo kitegeeza kutambula n'ogenda kati amaka gaba gamaze okufa lwa muntu omu yekka oyo atulwanyisa okulaba nga ffe mu nsi eyaffe ate tuba baddu tunyigirizibwa tetuba nakyo tuba nakyo wabula ye ng'ate asigala akola ki ye asigala nga asampinga abantu be abawe ekinene nnyo ekyandiyambye abantu nga mutwalo mu kibeera ky'abantu 2 oba 3 kati obulumi obwo bannange okubwejjamu tulina kwewaayo ne Katonda naye abeera wamu n'abeerwayo Katonda tayagala banafu olabye begamba buli kyolaba okukola n'omukono gwe kikolanga n'amaanyi go gonna bino bintu byakwerwanirako ddala n'amaanyi kituufu bakyala mwebale nnyo mwebalire ddala mu butuufu tulina okukkakkana ne tuwuliziganya ne tutwala siteepu endala ey'okubeera nti tuyambagana ng'eggwanga lyonna ekitulawamu abaana ba Nambi kituufu nnyo 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 sorry tulinayo audio endala ejja
mbadde njagala weebale nnyo koola temutubuulidde mannya gammwe abadde bakubira to tell us where you've been calling from naye omukyala ava okwogera banaye byoyogedde bituufu. Many people muvaayo e Uganda because era kunoonya kukyeyo okukola. There are different reasons. Embeera ebakozesa okukola bye mukola ne muvaayo abamu bakadaama abaana abali mu in UAE muli eyo mukola tuba era banaye mwetegeke next week show yammwe kuba twagala kati tugenda kubanga tudealinga ne rebuilding ourselves ng'abakyala mwenna gye muli gye mukola newe mba muli mukamooli eyo tugenda coming together tusobole okufuna okwogera ebigenda maaso for real. Women, we have to stand together and we have to fight for our human rights. We now know that Museveni has got another 5 years of a term, so we don't have a choice but fight through this time. During this time, let us fight for our human rights and bring a change. Joyagala nawe. So abakyala twagala bazimba. Twagala kuddamu tubazimbe. Era tugenda kubanga tuleeta this profiling different life stories ez'abakyala, women who've influenced and impacted their lives, as well as omuntu owa bulijjo testimonials obeere ng'olaba ku bantu who have been able to be successful and have been through something and have been successful. Okay, I have one more audio, then tugenda concluding a show ya leero, ladies and gentlemen. Thank you. And hi, ladies. hello. Hello. This is Princess Nasuna. Hello, Nasuna. Vicky, Sophie. Banange mwebale tuweereza banange to appreciating from the bottom of our hearts. We do appreciate you guys so much. Mwebale Sarah Nabs nkwano. Sarah Nabs, when you speak, mpulira wanunga n'ennyumba gye tulimu eshakinga. Ndabira ddala nga whenever you speak Sarah Nabs, ndabira ddala nga the New Uganda is coming down, you know. You're going to make me cry. Okay. Naye, thank you so much. I saw you crying. I know it's good, as in Children Cover, it's good to cry. Naye, I tell you something, Sarah Nabs, whenever you need a shoulder, Princess Nasuna's shoulder is right here. Just come lean. It's strong enough. So guys, UNN banange kimutukola. UNN banange mutu mwine engeri wemukunganyiza our broken pieces ne muzikomyawo ne muzigatta. Twali abamu nga tuweddemu essuubi nga tumanyi what next. Abamu twali tumanyi nti akalulu kagenda kubbibwa nga tumanyi omusajja ono tagenda kukkiriza Bobi Wine kufuga oba kuyitamu, naye nga twali tumanyi at least baba bakabbye okusinziira Bobi Wine amaanyi ge yali atutaddemu nti fe abagenda okuggyako omusajja ono, nga tumanyi we bakakwatamu tuyina kye tugenda okukola, era tugenda kulwanira Victoria. Ffe naye amaanyi we ganzigweramu. Bannange, buli kimu kyasirika. Kimu nekisirika ne twebuuza bannange ki ekigenda mu maaso, abamu ne tukaaba. Bannange, it was too much. Ekintu tugenda kitandika bupya kati. Tugenda kitandika bupya tekatula stronger than ever. Tugenda abakazi, ladies, bannange, that's why I love this program. Tugenda kitandika, bagenda kulaba abakazi kyeki. Tugenda kulaba abakazi. We are going to fight until the end. In revolution tulina ogiggusa era tulina okikwasaganya. Paka we kinagguka. And we believe, we trust in God.
we pray, then action follows. Yes. So thank you so much, guys. Nabs, Vicky, Sophie, keep pushing, keep giving us knowledge, keep teaching us. I love you guys. Be safe. Mukama achibabalire and be blessed. Oh, Princess Onkabiza. And you know why I cry? I'm emotional today because you know how it's like when you have a brand new baby, you're woba kazala, when you're in the laboring room, delivery room, nga wakazala omwana. And I don't know about some of you, nayenze nali mu pain, nga nina mixed emotions, ngeno nsanyuse, eno nkoye, all those things right now. Princess Chocho Gambie, that is if I can just impact one person, if I can just change someone's life, one person, that is all. I know that I'm doing my job. I know I'm in my calling. I know I'm in my purpose. Era never zanze everyone who has stood with us and has been with us, with Sarah Nabs, because manye ebigambo bingi. Naye era omuntu omutunuulira, not just on what she says, but ne actions ze. I'm never going to be perfect, but I know how to look in the future and change those things where I know I am weak in. Nze nakkiriza nti sisobola my weaknesses, only God can help them. Nze Katonda yekka nze mbabuulira. If it was not for God, I would have not been here today. But we are coming to an end. We have... Nange bakyala ba UNN tubalamusizaako. Chala Nabs, Sophie, n'omulala awo nkulamusiza. Bannange nze n'ensonga yange kubeebaza. Ekirala mwewale kwegatta ku UNN ne muwa momentum abantu baffe abalala batuweeza. Kakati nze kye nsaba bannange ba ladies mwencouraging ennyo bambi abaana abali mu biyumba. Abaana abo mubalaba basinga. Abamu tebalina bazadde, abamu bakoma mu P4, abamu P7, abamu S4, abamu S.H.E. Mulimu n'abalina zi degree. Naye nawulirako lulinga mwogera awo abaana b'ebiyumba abo balina ennaku, balina ebizibu. Bannaye mubazzeemu amaanyi ate mube encouraging bwe tununula eggwanga bajja kuddayo basome. Okitegeera abalina we baakoma bajja kuddayo basome. Kubiri, twebaza UNN okutuwako ku history waffe owaggwanga Uganda. Mukimanyi nti n'abantu abasinga ddala abaana abazaalibwa ku mulembe gwaffe ku mulembe gwa Museveni bamanyi nti ne Uganda yatandikira ku Museveni. Ebula yajjawo history yenna. Naye nga bwe mpulidde mwannyinaffe awo ayogera ku Bayibuli, mwena musoma Bayibuli n'abasoma Quran. Naye bye tusoma bya myaka emeka? Ekyo kibuuzo genda kibalekerawo mu studio. Lwaki tusoma ebintu ebyedde ebya Bayibuli okutulaga ebyo ebyaliwo n'engeri y'okusinzaamu Mukama? Sinfinge tulina okumanya eggwanga lyaffe teribeerangawo nga tebatta bantu. Kubanga batunyumiza ku mulembe gwa Muteesa abantu tebaabattanga, tebaafanga. Naye kasaba n'abafuzi bano ba politician bayingira mu byobufuzi batandika okutta abantu. So encouraging ekintu abantu bali bajerega UNN mbweta history biki ne history ayamba nnyo kubanga tomanyi gy'olava tosobola kumanya woli tosobola kumanya gy'olaga. Exactly. Naye emphasizing abaana abakola mu biyumba bannange era ogwo omulimu mugulina ddala mu abakyala okwencouraging abaana abo bazzaamu amaanyi ku lw'ensonga abaana abo it's a planned mission okulaba nga abaana baffe bannyinaffe bakyala baffe bagenda okukola ekisooka bafiireyo baggwemu amaanyi baggwemu essuubi eggwanga lyaffe baliteekemu abantu abalala. So tujja kubasaba nga UNN abaana abo tubasaba muleme kola comment zibamalamu maanyi oba ezibagirega oba ezikola ki kugamba muba encouraging basobole okubeeramu n'essuubi
ate bwe tukwata gavumenti tusaba abaana abakutte gavumenti bayambe abaana bafe abo kubanga psychologically they are tortured okitegeera so betaaga obuyambi betaaga okudda ewaka abawarabu tebakolekamu bannange naye ennaku ogwo nagwo omuliro omulambo naye olutala abaana bali mu struggle abo eyokola mu nnyumba ezo neyanziza weebale nnyo omwami waffe otukubiddeko naye bannaye mwenna mukuba temutubuulira amannya gammwe ne gye mutukubira from kyalibadde kirungi nnyo nkyalinayo bu audios katuwulirize then Vicky ne Sophia mugenda kusiibula abantu baffe oba musooke muddemu ku some of these audios. tweyanzike mwebale tuzzaamu maanyi mwebale twinspiringa kino kyemukola mutuzaamu amaanyi mutuwa amaanyi tuyise mu bingi bye tulabye obulabi bye tuwulidde obuwulizi kozi tetuli ku ground naye nga ffe ba proud kalam I'm Florence from Saudi Arabia. Tweyanza kubanga mutuinspirinze mutuzizaamu amaanyi kituufu bayibuli byonna ebyogerako naye n'okukkiriza okutaliiko bikolwa nako tekuliiyo n'okusaba okutaliiko bikolwa nako tekukola kyova laba Katonda yatuwa emikono yatuwa amaaso yatuwa amagulu buli kimu musabe naye nga ky'omusabye okiteeka mu nkola so tweyanzeege ndi mukama oli wano mpola mpola bati njagadde kwebaza mwebale nnyabo okutuwookinga era contributions zonna tuzitwala ahead. All anything that you want to suggest, all suggestions. I have a caller. Let's go. Hello, caller. Hello. UNN is also from spirituality Uganda. Should not be a material of Katonda. Rather, they are also one person, and so I operate and so will operate under. Okusaba, for example, not the right that opportunity, because I'm looking at down on because that is what we believe in. So, in that way, I always also like them over the way platform. And that's why that platform for a child, and if you and then, what they are audio, Sava, to follow Sava, that's the Sava of Solo to a thing. And that way, that would be this one action. Also, I like Sava. Sava, I don't know how to work our mind, how to work of the Sita, or Solo. Kulamo ekikwetaaga atuwe okukkiriza ekisobola okukyusa eggwanga lyaffe atuwe amaanyi batusabira ensonga ezifaanana bwezi tetusaba busabizi ejjakukopa but for faith that can action oyo definition yaffe webalire enjabo webalire ddala Webale Sebo, if I can get you right, obadde ogamba nti abakyala muwulidde omwami kyayogedde. Did I hear him right nti abadde asaba nti ekintu kya spirituality twalibadde tuleeta ku program ey'okusaba wempulidde? Yes, naye ng'okusaba okwo okusaba kubanga olusaba nkakunyolera bakulookinga down on kubanga but we can pray for faith, and that faith is to give us enough strength and courage to go forward and do what we have to do. And what we have to do is to fight for our nation. But we need to have a nation which is faith first. Nkitegeera Sebo Songo ogamba nti twali so ne tukuŋŋaana basically ne tukolawo program nga tukuŋŋaana ku one of these to, like for example on UNN to pray, to build faith,
to build people's faith up. Twegamba to serve from the ground up. Naye obo gamba, is it an open prayer for anybody to come and anybody to join? Yes, it's an attention. So I don't know how you guys will do it, but think about it. For example, I was around the front of the channel, I just went up to where I believe in that sort of God. But my faith is built in Christ, not necessarily in my spiritual culture or whatever. But what I never faith, they are a Christian. I will platform and if you're and or you will platform, yes. Nkutegedde bulungi nnyo ssebo era tuli mu enteekateeka ezikola program ng'eyo. I'm working on it. Era watch out because it's coming. We are, as we speak right now, we are in serious prayer at the midnight hour. Nga twagala kupanga ekintu kino tubeere nga tusobola okukireeta in its entirety. Era weebale nnyo suggestion eyo yosobo era bw'oba osobola okwongera ku contributions eza ideas ezo engeri gye tusobola okukireeta ku Facebook or social media, please tuweereze contacts njazifuna from our producer nkukubireko twogere a bit more about that. Okusaba tekubeera kwejalabya okusaba omuntu bw'asaba obulungi kusobola okumubiizinga in a strong foundation agenda bajjajja baffe abo besomako nabo abantu bane abayisirayiri baasabanga naye bwe baasabanga for courage, baasabanga katonda abawe omutima ogwo okugenda okusobola okukola ekyo kye beetaaga okukola. Yes. So webale nnyo ssebo, thank you for your phone call. I'll get your details. We'll talk a little bit more about that. Nga tuvudde ku show one of these days. Naye 100% you are talking my language. You're talking my language. Awo nange we tuli. There's a remnant nga tugamba kati tuddeyo ku foundations ezo. Era byebyo ebintu bye tubadde twogerako. Webale nnyo ssebo. Thank you, sir. Webale nnyo ssebo. Bye-bye. I have one more audio and we are saying our goodbyes. Prince. Ensala nabsi abadde abuuza nti abakyala tetubuwadde manya bavuddeko amanya gange ezekabwire kijja kugerako ebyange naye nga ng'omukyalo avuddeko kyayogedde wali omukyalo oyo ayogedde n'agamba mbu tulina okwerwanako ate tulina okwambala amaanyi ng'abakyala n'ekirala kiri nti pulezidenti waffe Bobi Wine yakola ki omusango yaguzza mu bantu kitegeeza abantu tulina okuggusa ensonga mu buli mbeera yonna tulina okuŋŋaanya amagezi okulaba nga tukikoze tutya kuba kaakati omusango gwadda mu mikono gyaffe tulina okugulamula ppaka kubanga omulamuzi bw'aba nga tasobodde kulamula kituufu kati ffe abawakanya eky'omulamuzi ekituufu kyaffe kyeki kitegeeza tulina okukiggusa tulina okulemerako bannange emitima nze ogwange gwakalwa egy'abalala simanyi ntunudde awantu wamu wokka kulaba nti omusango guno gulamulwa mazima na bwenkanya ate katonda abeera ku sayidi y'amazima katonda tabeera ku sayidi yakulimba atirisiti okufiira mu mazima kubanga naawe n'abalimba bafa era n'abalimba bafa lwaki sifiira mu mazima ne mmanya nti amazima gasigala mazima bakyala mwebale tuweereza olwaleero amanya gano ze Harriet. Thank you, Harriet.
Thank you, Harriet. Nsaba kunsonyiwa Madam Nabs nake badde nalido bagamba nawulirako pastor omu yali asabisa ng'asabisa abalokole eyo mu Ghana n'abagamba prayer is not in the equation of success. Prayer is in the equation of a revelation. N'agamba decision making is in the equation of success. Kiba kitegeeza nti okusaba kwokka nga bannaffe abalala we bakiteekawo believe and receive tekimala decision nga yona yakoze decision ne tutambula embadde ndabidde akantu ako kankwatako nnyo era okuva olwoera nti prayer alone it's not in the equation of success, it is in the equation of revelation, and decision making is in the equation of success. We want to have success, we have to make a decision ne tutambula ne tugoberezako ne prayer. Thank you very much. Mukama wakuume UNN paka last. Bannange nga tetunaba kuwuliriza ka video akalala omwami oyo ayogedde ekigambo kino mukiteeke munda mwammwe. Even so faith, if it hath no works, it is dead, being alone. Without faith, ladies and gentlemen, ngate omaze having a faith ate notamaliriza nogenda nokola tekigasa. What does it profit a man to just pray and do nothing afterwards? My brothers and sisters, faith but nothing, then faith is worthless. So mbegayiridde abalokole abali eyo wetumala okusaba, we go ye into the world and influence and impact. Chetulina okola. Next audio, please. Last audio, I think. And I tulina okumaliriza show. Mara. Hello. You're so sweet. Much for the opportunity like over it how we felt more elections after, but the travel commenting everything I don't comment cause naye nga ku lulimi gwe mpulira singa ng'emaanyi ge tukozesa ne tugamba ekimala buli omu agatteko ky'asobola tugatte emikono wamu tusobola okukikola bannange. Yeah, and this is Mara. Good evening. Good evening, Mara. Like, if Museveni nafuga emyaka emirala 5 anayisimanye kubanga buli akatikiti akayitawo tukula ate tetudda mabega ate tuli bakyala. Oh my God. Today mbadde sigenda kweyunga ku lwa recording naye mpulidde nga kinkwatako because abakyala be bapresentinga ate abalungi ekyokulala bannange neebaza abantu bonna ababeera ku UNN ab'okumakya the viewers kumakya ku kiro ku misana cause mbalaba nnyo bambi. Thank you so much. Mukola kyamaanyi ate era mukola kyattendo n'abo abacontributinga. Thank you. Byansusu nze sirina bye njogera Miss Sarah naye banyamba tumira cause amazima nako commentinga binnumya omutima but on Twitter I try naye wano mu comment no. Otherwise, thank you. Good day, good night. Byonna. Thank you, Mara. You have the most beautiful voice ever. Oh, you're so sweet. Any more audios? Our producer. Maritueleza Sarah Nabs, Sophie, Vicky. You guys are wow, bravo. Mwekubireko mu ngalo.
mwebale tuzaamu bambi essuubi zaali zaatugwamu dda ffe twali twamenyekamenyeka dda nga tugamba munnange this is the same old story naye munnange mutuyunzeyunze ne mututungatunga ne tuwulira nga bambi obulamu bukomyewo mwebalire nnyo mwebalire ddala. Thank you. Ate nsomye bingi. I've written a lot of stuff. Otugambye tuwandike short buli kimu kyobadde atali nasala nabizinga mikono giri eri nkugambye nali mu class biringa ngambye the woman yasazeewo abasazeewo mwebale tuzaamu amaanyi ate let's continue, let's put more effort kubanga the ones who hold on reach far. That's right. Kawala mushegera alemerako. That's what I think. Alemerako kawala. So we cannot give up now. We come this far. We cannot stop. We cannot give up. Thank you guys. Bravo. Thank you. I really like you guys. I love you all. Thank you. Oh, thank you so much. Tusiima nnyo empeereza yammwe bannange. Abakyala tusiima nnyo muli bamalirivu nnyo. Naffe tuli bamalirivu okuyingira mu kintu ekyo. Naye tusaba ekintu kimu. Manyi nze tutera kuwuliriza lipula abamu. Akuba kati gwe muti obaddeko emisana wano. Ekiro kati tuba tunyuse naye tuba kuwuliriza lipule. Naye nga kyembuuza TV eggulwawo ddi era Uganda tuli Uganda zina basobola ogiraba. Balina basobola ogiraga. Nasanyuka nga muzeemu akabuuzo kange naye nga we are ready. Bannange mwebale nnyo mwebalire ddala ddala omukyala atuzizaamu ku maanyi ago weebale naffe tuli wano mwe mutuzaamu amaanyi okubanga tuli ogamba okay we are doing the right thing. We are coming up with this show for you and you're blessed and you're watching and you're writing. Thank you. That means I'm doing my work. Mwami abuziza UNN television is being launched to launching at end of the month. Launching at end of the month and it will be streamed live. So you just need to know as long as you have our social media portals, you have all the details. At checking a page. We always updating information on our pages. Bananga bachala mwebale nnyo. Njagala Vicky ne Sophia babasibuleko mwebale. I don't know how much I can thank you. Vicky, Sophia, let's say goodbye. I don't want to go, but we have to go. This has been my own therapy today, by the way. Social media na musibulako. I try not to listen too much during the week now, so that I can then come on a Saturday and give you a show with one mind, not what's been going on. We want real life. I didn't tell you kuzikiza. So Vicky, Sophia, let's say bye. Vicky? Vicky, hold on. Let's just unmute you. Abatulaba n'abatuwuliriza abakyala n'abaami abali eyo mwenna mwebale ku offering ku sacrificing yes Saturday relaxation time. Nemujja ne muwuliriza lessons from these ladies. Bannange ekisooka nze njagala nnyo okwebaza mukulu Kimbugwe nti bannange Omulangira amala wiiki namba olusasula teyeebase ng'akola research ng'akozesa amaanyi ng'akola bringing all these programs together. Tiimu yonna ya UNN bannange gye muli eyo yonna tumanyi amapeesa muli ku mapeesa. Well done, thank you, keep it up. Nasif buli muntu yenna ali eyo bannange to encouraging you, big it up. N'abakyala bano bonna abalala gye bali naddala eyo mu Buwalabu waliwo wano akoze comment tulekerawo bayita bakadaama. Kati tugenda kukola wano olunaku lumu lwe tugenda okunoonya erinnya to rephrasing ekigambo ekigenda okuyingiza abakyala abo mu justice and freedom.
We are women of substance. We are women. Abali mu Buwalabu bagala tebakyagala kuddamu bayita bakadaama. They need to be called something else. Yeah. They are all working women. We are working women. I think that's ladies of work. We strong women. Kati omwami agambye what does it mean though, Vicky? What does kadama actually mean? Bakadaama nange nkoppa kigambo. Sophie, what does the word mean? Do you know what the meaning of the word is? Mulangira ino kitubuulira. Ndoza mulangira ajja tutasaako eddako bw'ajja after us. Yes. Naye kyembadde ngamba kiriwo ekiti nti abantu bangi batukubidde omulanga nti tuyambe abantu abo. Naye twagala okubeera ab'amazima nti eno nga bwe tugiyita truth and command center. Temuli kulimba. Nti bannange naffe tuli we tuli tetujja basuubiza ggulu na nsi nti tujja bayamba kino na kiri. Kyokka kye tusobola okukozesa wano ku UNN bannange muleete stories zammwe tuziprofilinge Producer agambye kadama is a Lusoga word. It's a Lusoga word for house help. I didn't know that. Kati kyekyo kye mbagamba abali eyo bonna abali mu Buwalabu, whatever country or location you are in, sindika ku hello@getunn.com. Next week. Sindika story yo wonna wooli ffe tukugiprofilinge. So far that's what we can do. Tetujja kubasuubiza nti tujja kulinnya ennyonyi tujje gye muli tubanunule kubanga obwo obusobozi bannange tetubulina. Naye mweyogereko mutubuulire kikugamba embeera tugitegeera. Tetugitegeera kuba tetugiyitamu, tugiwulira. Naye tuba encouraginga. Mwekuumire ku UNN. Yokka bweti. Yeah? Mwekuumire ku mukutu guno tusobole okuwulira stories zammwe. Nga manyiza. Nsembayo nga ngamba nti when all hope is gone, there's a tiny little glimmer of hope ekyaliyo munda akanyinyi enkula akatini akamunyenye. It will not all hope will ever go. There's always a little tiny bit. You know? My last statement. When you reach the end of your rope, tie a knot and hang on there. Bw'otuuka ku nkomerero y'omugwanga guweddeyo wansi waago sibawo ekifundikwa okwateko. You hold on. Hold on. Hold on and don't lose hope. Banange mbasiibula mubeere bulungi mwekumire ku kiwumbu gwe UNN tonight. Story ejja this and that. See you later, ladies. Bye, Vicky. Bye, Vicky. See you later. Sophia, hola, Gambia. In Luganda, they call them mukomba. Mukomba box. Yeah. I remember that word. Do you know, I remember that word. Mukozi wa waka. Mukozi wa waka. Yeah. Mukomba box or mukozi wa waka. So I remember that word, but it's sort of disrespectful and inhumane and dehumanizes a human being. So Bambi, yes, Mutufu, we need to change our language. We need to change the way we speak. Tuino kuchusa enjogera yafe ne wetujogera ne wetuogera neba nafe. We all matter and we're all equal. Yes, we might not be equal in society, in front of God or faith or the higher being out there. We're naturally equal, and we need to be able to inspire each other. And starting with you and me, we need to change the language that we use because it dehumanizes people. So I will say this: mwebale nnyo mwenna abatukubidde amasimu, mwenna ababadde in the comments. I know Rita Serenum, Kathy Smith, Faye, and I see Prince Akram, Narutaya, Taiwo, who is Ntanzi, Faizo, Nabulia, Aim Matovu,
I see all of you. Mwena Esther, how can I forget Esther Mukwano, Nalutaya, ne Princess Nasuna, Florence Saudi, Mara. We thank you so much. Thank you so much for your contributions and for loving our show. Please, do preach, and share as much as possible. I'll leave you with this, with Sarah's homework. In addition to Sarah's homework, you need to be able to assess. In social work, we call it aspire. Assess yourself, plan, intervene, as in put in interventions. It can be something like ngenda kuliriza motivational audios, ngenda kuliriza zungu, about something to teach me how to speak English. Yes, there are things out there online. Please Google and say, how do I speak English? How do I learn English? Ndabye mu comments baga Sophie, please give us the links. Please Google and say, how do I speak English? How can I learn English? Or YouTube as well. You can put in learn English, but we can also try and create some programs where we're learning, we're teaching English, simple English, and also maybe reading. That's coming up soon. So watch this space. I can leave you with this. Yes, assess, aspire, assess, plan, intervene, review, evaluate what you're doing. You need to do smart goals, specific, measurable, attainable, relevant, and they need to be time-based. We need to change the status quo of our country, Uganda. So women, we are relevant and we matter, and we are the homemakers. We build families. So politics is for everybody. Look at politics as if it was a family and a home. It's a daily thing that you need to be involved in, because politicians are again making a policy which will make your life hell. I don't call it no more Pearl of Africa. I call it hell of Africa. So please, why are you changing? You need to remember, why are you changing? Why do you want change? I want change because I want a new Uganda to find me healed. You need to be healed. And this is the sum of the work we are doing here with you guys, and wherever you are, tujjano ne twogera kubanga twagala okuhealinga I'm not sure how to call it in Uganda, naye twagala okwejjanjaba tulyoke tugende mu Uganda empya. Okay, thank you so much and goodbye, and see you next Saturday on S.H.E, Substantial, Heroine and Emancipated. Bye-bye. Amen. Thank you, Sophia. Thank you for today's show. Sophia, those that other homework, Jetubawa Day, is very important. So I actually want us to start with that next week as well. Yeah. Because those sections are very important. So nazo tujazidamu tuziyitemu tuzi-explaining it, please, if we can put that in our group to explain them. Banange, thank you, Sophia. See you later. Thank you so much, and see you soon. Banange, thank you so much, everybody who has participated in the S.H.E program today. That is what we are all about. I want to remind you all, quality is better than quantity. Wetuba tusobola okukyusa endowooza zaffe ne twetegeka kati tutandika buto. Remember that we are starting from the ground up. We are creating a vision, what we now want the next 6 years to see. Let us not leave it to NUP. Let us not leave it to a political party. Let's not leave it to our government. Let's go beyond them. Let's now look at God. How about that? Nze simanya about you, but nze ngena kuyimirira ku Katonda kati. Katonda, love human beings, but only trust God. I'm leaving, and I say the same thing again that I've been saying a couple of times over the last few weeks. James chapter 2, verse 17. It is verse 16. You say to them, God be with you. I hope you stay warm and get plenty to eat, but you don't give them the things they need. If you don't help them, your words are worthless. It is the same with faith. If it is just faith and nothing more, it doesn't do anything. It is dead.
Some people have faith and others have good works. My answer would be that you can't show me your faith if you don't do nothing. But I will show you my faith by the good I do. You believe there is a God. That's good. But even the demons believe that, and they shake with fear. Thank you so much for watching She. Selah, and think about the words I've just spoken to you today. Later on this evening, coming up after the show, will be our book reading on This and That with our Prince Chimpwe and our very own Mum Elizabeth Wamala straight after this show. Actually at 6:30. No, the show starts at 8 o'clock. 8 o'clock UK time. So only now hour and a half. Genda, fnecho kuria, mangu, mukomeo. Okay, and get yourselves ready. Thank you so much. Thank you, all my viewers. Thank you, everybody who is supporting the She program. We want all more suggestions. Vicky Ababuli Deshoya next week. It is about our housekeepers, and not just housekeepers. We're actually going to address human trafficking of women as well. We're going to be dealing with those things because some of these women are getting abused, are being beaten, are being taken in some of these countries by force, not because they actually chose and left the country and went and worked. And it's not just in Arab countries, by the way, guys. We want to let you know it is happening all over the world. All over the world, our people are being abused and going through. So next week's show is to profile omuntu yenna alina story jayagala okusharinga naffe. We are sorry, I'm just thank you so much for this week's show, and I shall see you next week. We'll leave you with this very lovely song by our Nubian Lee, Mukama Banange. We are dedicating this song. Kujjukira abantu bonna abakyali mu prison because of this election of 2021. Tusabire bonna Mukama baba releasing kati nga games zaabwe bazimaze. The dirty games are over. All the dramatics are over. Mwena gye muli kati tusaba abaana n'abaami baffe mubajje mukomera. Mwebale mwenna. I'll see you next week. I love you. Wafunda chirimani Chirimani, Mr. Chirimani, buli kimokozesa mani. Chirimani, wano buli omu wakugaba. Chirimani, wefunde Chirimani, buli kimokozesa mani. Chirimani, wano buli omu wakugaba. Mwagamba nti mwatununula sendabanga bawambibwa ne batusiba kasango mbu batutisetise ne batulinnyalinnya buyo tiyakasi batukuba n'ebyasi ne batapa naffe atalina boogerero byebyo boyogye demokrasi biki bino freedom of speech is your constitutional right. You got to stand up and defend your right. I say freedom of speech is your constitutional right. You got to stand up and defend your right. Respect the human rights. Biki bino Chirimani, Mr. Chirimani, buli kimokozesa mani. Chirimani, wano buli omu wakugaba. Chirimani, wefunde Chirimani, buli kimokozesa mani. Chirimani, wano buli omu wakugaba. Labira bonna baganda bange abali mu makomera
yo banamwandu ne bamulekwa watali mateka onadukira wa it's a struggle emukuwa we shall overcome don't give up we might seem so powerless mighty is powerful they will have to pay someday you will face your judgment day ochunya omuntu atalina masango tosiba omuntu kamazima onogo samba tolinya totulukunya omwana wa muno Chirimanyi Mr. Chirimanyi buli kimokozesa maanyi Chirimanyi wanukuli omo wakugaba